Okay, so continue 4.5 metallic bond. Okay, metallic bond. So maknanya bila sebut metallic, so mesti melibatkan metal. Metal duduk dalam kumpulan 1, 2, 13. Contoh. Okay, so NaMgAl adalah jenis metal dalam periodic table. Okay, so untuk topik metallic bond ni, dia nak discuss tentang bonding antara elemen dalam metal tu lah. Okay, at the end of the lesson, you should be able to explain formation of metallic bond by using electron C model. Okay, macam mana terbentuknya metallic bond menggunakan electron C model. Okay, explain factor that affects the strength of metallic bond. Okay, so kita tengok explanation untuk metallic structure. In metallic structure, metal atom can be imagined as array of positive ion immersed in C delocalized valence electron. So metallic structure also known as electron C model. Okay, so biasanya kalau kita nak tahu structure metal macam mana, biasa kalau kita lukis metal, dia rapat-rapat kan. So tersusun dia punya partikel solid. Metal ni adalah solid. So kita tengok kalau liquid, so dia duduk jauh-jauh dan tidak tersusun. Dia rapat juga liquid ni, tapi dia ada space antara partikel ataupun molekul. So maknanya solid ni, susunan dia adalah can be imagined array positive ion immersed in C delocalized electron. In metallic structure, metal atom can be imagined as array of positive. So maknanya array ni maknanya tersusun lah. Positive ion immersed in C of delocalized valence electron. Okay, positif tersusun dan dikelilingi oleh positive charge, dikelilingi oleh negative charge valence electron. Okay, so positive charge metal ni adalah negative of delocalized electron. Okay, so konsep dia ada positive charge, ada elektron. Positive charge, ada elektron. Okay, so metallic bond can be defined as electrostatic forces between positively charged metal ion and the C of delocalized electron. So maknanya dia cerita dia electrostatic forces antara positive charged metal dengan C of delocalized electron. So attraction dengan elektron C. Okay, so example metallic structure of sodium. Okay, so Na plus disusun secara tersusun. Okay, so Na plus ada satu valence, positive charge satu. Setiap ni ada satu. So kalau kita bilang Na plus punya positive ion 1, 2, 3, so jadi ada 9. So valence electron Na dia group 1, so maksudnya dia 1 darab 9, so dia ada 9 elektron valence. Okay, so mana kalau positive charge Na plus ada 9, so elektron dia mesti ada 9. So kalau kita bilang balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so ni adalah structure positive charge sodium dengan elektron dia. So kalau kita compare magnesium, magnesium ni dia group 2. Group 2 valence elektron dia adalah 2. So kalau sini ada 9, so elektron dia ada 18. Kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18. So dia lukis, dia mesti merujuk kepada positive charge dan elektron dia. So dia masa nak lukis pun mesti bilangan 9 ni dan 18 mesti dipatuhi lah. Okay, so kalau aluminium, so aluminium valence ada 3. So sebab dia group 13. So group 13 valence elektron adalah 3. Okay, blok P. Okay, so maksudnya kalau 9 positive charge aluminium, so makna situ ada 27. So nanti dia mesti bilang jumlah elektron dengan positive charge dia. Okay, so properties of metal. Sifat metal ni, in electron C, metal can easily slide each other to new lattice position when sufficient force is applied. Therefore, metal can have the ability to be deformed or pressed into different shape under compression. Malleability, to be stretched or pulled into wire. Ductility. Okay, properties. Due to the presence of delocalized electron which can move freely over the entire metal, mobile electron can act as charge carry in conduction of electricity. So it can be electrical conductor or energy carry in the conduction of heat. So heat in conductor. So next is factor that affect the strength of metallic bond. So the strength of metallic bond depend on number of valence electron and the size of positively charged metal ion. So strength of metallic bond is directly proportional to the number of valence electron. Size inversely proportional to size of positively charged metal. So maknanya susunan kalau ikut period 3, Na, Mg, Al. So Al lagi strength dia lebih kuat, stronger metallic bond. Al is stronger metallic bond. Sebab apa? Sebab valence dia 3, ni valence Mg ada 2, valence Na ada 1. So kalau ikut dia punya teori dia adalah strength of metallic bond depend pada valence electron. So siapa paling tinggi adalah aluminium. Ni period 3. Okay, so size positively charged bermaksud Na paling kecil size dia. So Na, Mg, Al. Al paling kecil Al paling kecil. Na, Mg, Al. Across the period, size become smaller. Okay, so strength of metallic bond, number valence electron. So contoh example Na, Mg, Na dan Mg. So kalau boiling point, so kalau kuat dia punya attractive forces ataupun metallic bond, so boiling point dia tinggi. So siapa paling tinggi sekali? Mg lagi tinggi daripada A dia segi metallic bond. So Mg is higher boiling point. Sebab apa? Mg has 3 valence electron. So awak akan jawab berdasar kepada strength of metallic bond ni. So lagi banyak valence electron, lagi tinggi dia punya strength of metallic bond. Okay, strength of metallic bond, size of positively charged metal. So maknanya sini kita kata down the group 1. Down the group 1. Okay, Li and AK. So down the group, size of atom become bigger down the group. Okay, so
tengok pada strength dia atas. The strength of metallic bond is directly proportional to number of valence electron. So sekarang ni dia punya valence 1, group 1, mana valence 1 sama. So kita tak boleh tengok pada valence electron. So kita tengok pada size of positive charge metal. Okay, so size of positive charge metal K plus lagi besar. So mana lagi besar, strength of metallic bond per size. So lagi besar size, lagi kurang dia punya strength. So mana siapa paling higher boiling point NA dan K. So NA lagi higher boiling point daripada K. Sebab apa? NA dia punya saiz adalah lagi kecil daripada saiz potasium. Okay.